Warm welcome back to everybody to the Prince Stadium in Cambodia in Phnom. It'll be Thailand in blue kicking from right to left that will get us underway. Ball pulled back and whipped in deep to that far post area. Kim Dee with a header back. Oh, you do hear the decibel levels go up, but there's a mistake and Achipol goes through. Achipol makes it 1-0 to Thailand. The perfect start for the Thais. Achipol. Thailand in the ascendancy already. Well, there's definitely a few messages being sent there. The slip defensively, and Achipol rounded the keeper. Forwards can do. That's a bit of a mistake because Ho Van Quang has managed to get on the ball. He likes to come back, keep it simple. Hop down with the ball in. It's deep. It's a free header at the far post, and that's a chance. It back and start to break forwards. Time and space. Van Truong kicks it out wide. Body's looking to arrive in the box. Takes it on himself, but straight down the throat. Just flipped away to safety. And now here they come. Lovely little touch forwards on that occasion. Zhang Tien. Irfan reads it though. Achipol looks for the little give and go. Anand gives it him back. Achipol for two. Good save. Guan Hu Hai. Both sides ensuring that they try and keep all players fit and give enough minutes to each player in case they're needed when the semi-finals come around. Vietnam in the red strip. Van Kang over this along with Lee Van Do. Van Kang. Oh, the keeper got that completely wrong. And was the contact there? Play allowed to continue. No penalty. The ball struck goalpost not once but twice. And into the back of the net. Lee Quoc Nhat Nam is the man that gets the equaliser. Video tadi hanyalah cuplikan guys. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Vietnam diterpa badai cedera. Timnas Indonesia U22 optimis lolos ke final SEA Games 2023. Vietnam dilaporkan bakal tampil pincang saat menghadapi Timnas Indonesia U22 pada semifinal SEA Games 2023 di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja, Sabtu tanggal 13 Mei tahun 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pemain mengalami cedera sehingga diragukan tampil. Kabar ini disampaikan langsung oleh pelatih Vietnam, Philippe Troussier. Ada 3 pemain yang mengalami cedera, sehingga skuad The Golden Star Warriors hanya berkekuatan 17 pemain. Saat ini, Vietnam U22 hanya memiliki 18 pemain yang siap dimainkan. Kami baru saja menemukan kasus cedera Nguyen Quoc Viet. Jadi saya khawatir hanya tersisa 17 pemain untuk pertandingan penting yang akan datang, ujar Philippe Troussier. Nguyen Quoc Viet adalah striker andalan Vietnam yang telah mencetak 1 gol dalam ajang SEA Games 2023. Dia mengalami cedera saat menghadapi Thailand. Sementara itu, Philippe Troussier juga mengeluhkan jadwal SEA Games 2023 yang diklaim menguntungkan Timnas Indonesia U22. Pasalnya, Vietnam cuma punya waktu sekitar 1 hari untuk istirahat dan mempersiapkan diri lantaran baru menghadapi Thailand pada Kamis tanggal 11 April tahun 2023 sore WIB. Di sisi lain, Timnas Indonesia U22 memiliki waktu istirahat lebih panjang dari Vietnam karena terakhir kali bermain pada Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2023, saat mengalahkan tuan rumah Kamboja 2-1 di matchday terakhir Grup A.
Yang paling saya khawatirkan adalah Vietnam U22 hanya memiliki 1 hari libur untuk mempersiapkan babak semifinal, kata Philippe Troussier. Terlepas dari hal itu, duel timnas Indonesia U22 vs Vietnam diprediksi bakal berlangsung sengit. Sebab kedua tim sama-sama mengincar tiket final.